Deuxième dame, bile mu takkal médaille d'or. Ki nelaw la xamoon ma jàngal ko yàlla. Bàyyi leen di jéem jàng nga xam sa góor gën a wóor. Xol bi nangu féete, booboy dundu mbégte. Nammuma daray wax, ba fi mi ngi baax. Chéri dugal dëgg doo bëgg yàlla c'est ça. I love fi may sori never knew, mais I love. I never did not know you. This is my book, something where my girl. La my people, yeah, me coffee, left it to piano police. La my people, Coco Malagoma at the la. She's like to play for la. Yeah, down to my station, and she's a monkey that you play that, never. But you know, it's a book, something where my girl. La with mother, yeah, my coffee, let me to piano police. La with mother, Yo, assalamu alaikum. Good evening, everybody. How are you all doing? Welcome to the open conversation. Mbokk yi na ngeen def naka ngoon si naka guddi ji. Welcome all of you to the maa ngi leen di welcome si open conversation. Music on jaarama tana lay mom. Onno kiki deon. Mi do wada on wernu deon ko open conversation mom hebata every Saturdays with different people. And you know, I have three of my panelists, like the three ladies that I have always. And the it will be based on what are the challenges of the immigrant family in the West, like in Europe or in America. As usual, I will be hosting Uncle Mami Drame. I'll be hosting my darling Fat Sane Jalo and her friend Zaina. If they enter the platform at any minute, I will start to talk to them. I will put them live. So I hope they will come soon. But before that, I will be playing some usual as usual. I will be playing some music. You know, I will be playing. You know, I will play some music before they all come. You know, so that we will have the conversation. You know. So you can share the live stream for the benefit of others. You know, you can share it, and if you also think you have something to say on the program, you are free to send your contributions. You can send me a text on my how to call it. You can send it on my WhatsApp, and the WhatsApp is always on the screen. Then you can join also. So let me not deny you. I will be waiting for these sisters to come.
Brasil e que Bahia, sei que como África, New Zealand. You got the later, I'm married to you. Jamani, I'm Senegal, Monica Bahia. Still the Senegal, and don't get there Bahia. Senegal, still on the boot, still on the level. I use that, you know, wait on my butler. I will get it to me, you some my butler. Senegambia, let's on my butler. Africa, let's on my butler. Man, I love watching music, when so them no sorry, we will do them. But you give Bahia, I soon you just like a sense of family from man. You know, I use that, you know, wait up my fella. I will get you me, you stop my fella. And the Gambia, let's have my fella. Wa Africa, let's have my fella. Yo. Let me bring you the other one. Danan, you all know, you know Ajuzas. He's good. Don't worry yourself. Until my panelists come in, I will just play some music. I already have my darling Farsani on. I hope the rest will join her.
What am I fan la yo? Suma seri koko. Yo ndananga. Sama darling. Ndananga. Yes, sama darling. Yeah. You like jàppale. Ana gay. Gay ñu ngi ñëw de. They enjoy. Yeah. Xaaral ma seet ndax maa ngi ko fiya. Nga borom kër lañ bul war amna ñu ngi toppatoo kër yi bu wa dara. They enjoy. Ajuza. Ya gis nga ko. Wala Brahman mu jóg feccal. Wala Brahman mu jóg feccal la. Abdurrahman mu ngi sangu. Mu ngi sangu. Jaja. Okay. Hey. Yo, what's going on? Network. This thing is. YouTube, lu mo def ni ma jaay dof de. Yo, amul ben problème. Mu ne dootul sàmmi mbaam de. Why man ko buga gisa okay lampa mu ngi ni Voilà jërëjëf Aji Ouza. Welcome everybody. Thank you very much for joining us. Please share the live stream for the benefit of others. You know, I am having my darling Farsane here. Greetings to Abraman, the root boy there. So today the topic is we want to discuss, because me and all of these sisters and ladies, we are living in Europe. You know, as a family man or a family person living in a family in Europe, coming you alone even to integrate yourself into the European system is something else.
and what we call culture, culture class. Sometimes people have problems, to integrate here. Secondly, and when you start to when you have a family here, it becomes something else, because Europe is not like, let me say, it's not like other, like Africa, where people, you have your children and you decide for your children. European state, the state take responsibility of individuals, like anybody who live here. If you are identified, you are, especially when you live here, the state already have a responsibility on you. So likewise to say, when you start to have children. So if you start to have children here, when you start to build a family here, if you don't mind, you have a problem. Most of the time, that's why lot of us people who leave Africa and come and live in the West with our families, we one way or the other we will have problem, because because you, first of all, for you to adapt to the system, to the culture of Europe here, you have to integrate first. And if you don't mind, if you start to have children or to have a family here, let me not say children, even couples, most of the time couples, they have problems in Europe, you know, they have European problem, because the family in Africa or the family in Asia is not the same family in Europe. The build up is not the same, because here there are there are norms, the norms and values here, the rules and regulations. The rules come before everything, law come before everything. In other cultures, like in Africa or in Asia, maybe the culture, traditions play a vital role in our day-to-day life. But if you come to Europe here, the laws before everything. So most of the time, our people, like I maybe brother Isa Kefefe, he hosts some programs. His programs on his platform. He bring on problems that Africans are facing in their marriages in here. Some he bring about, like he talk about, some troubles that people face here. But for me, I don't want to talk about, I don't want to go talk about people's family, like talking about specific things. I want to talk to the sisters. How does it, how is it to live in Europe? How is it to be a family person here? Like, more, some of these people, Farsane is married to my friend, my brother, Abraham and Jalo, and from Makati. Most of you maybe the family Alaji Mustafa Jalo, him, he's my brother. So Abraham, in another way, I'm his uncle, but he don't want to take that. He just want to see that we've been rocking together in the Gambia. But he, in another part, I am his uncle. He have to respect that, because his brother, his uncles, and his, those people, they come for those are my families. So I want to talk to these people. I want to understand, especially the female. How is it? How is it that to how is it? Because here you have to take your children to school, that is compulsory, and there are things like, if you deliver a child here, there you have to follow procedures. In Africa, you just do like you want, but here, the day that your child is born, they give you a book, a pamphlet, a program that you have to follow. I knew that recently, because I have a child now. So I know this is far different from what I used to know. The way you grow up in Africa, and the way you see that the state here take more responsibility to a family, to an individual. So if you don't mind, you might have problem. That's why there is a trouble. Like if you say African other cultures in Europe, even all say if 1 in 10, 8 in 10 that they muje divorce because of trouble. Because fi lua de nini lua bi len de jital lu nek fi do wax ne do joté sa jabar
mbaate nga jotee sa doom nga ne damaa dem si suma maam mbaate dinaa dem si suma baajen dinaa oote suma ay ñoom nijaay ñu ñëw waxtaanee ko fii soo jotee ak nit so police lañ laa njëkkaa oya you know. So how is that that environment? Because da nga dega fi nit Isa keroog maa ngi dega Isa mu ngi def si programme bi benn man from Ghana muy seya benn sister ñuy deka fii nii sister bi ñoom they have like 3 children. Sister bi dafa moom dafa moom lu mu no moom sayti problème jigéen bi rek la wone you know mu ne jigéen bi dafa jégi-jégi rek benn bés mu ñëw mu ne góor bi ne man bugaatuma la you know. I don't need xam nga loolu bu doon Africa kooku dofu noonu because family am bi sax dañ ko laajte xanaa da nga weer you know waaye fii kooku de jékki-jékki dafa wax ne moom bugut a nekkaa kooku noonu booy bi duy dof lu mu oyal ko police ñu génnee ko kër you know because jigéen bi dafa am advantage because moom dafa am ñetti doom ñu fa moom su waxee ne bugut a nekkaa góor bi rek you know loi bi la ñoo xool duñ xool leneen loi bi mooy wax ne moom mooy génna because kii jigéen bi mooy yaree doom yi so culture yi nii ñu bari ñu bari fii ni suñ oytu dañoo am problème man nag du bugguma waxtaanee problème yi man dama bugga waxtaanee comme the difficulties of you know of xam nga yore sa family fii yore sa ay njaboot munoon na maybe it was good that ma yokka benn si panelist yi benn góor ko xam nga moom tamit ma dégga saytam yi waaye I know these sisters if they come I óolu naa leen ñoom dañoo maybe su duñu wax ñoom si seen boppa lu ñoo face waaye dañ ñoo they will tell us like the surrounding their difficulties like yore sa doom fii amee sa liggéey xam nga you know ak luwaay yi fii nii te ba pare nga nekk fii amuloo fi yaay amuloo fi baay amuloo fi baajen amuloo keneen you know xam nga so how are those difficult because xam nga ku nekk Africa dafa foog ne fii is everything here is easy but people I don't know I know one thing for sure to have a family in Europe is not easy because that's why here maybe ginga fat mu ngi seeg boppam bi xam na lu may wax because da nga gis ne fii système bi fii sax because of difficult xam nga ñun Africa da nga gis ne jigéen dafa wasin mu yaaga ñu ne ko mu dem si waajuram yi I think fat loolu lu correct la teddu mu dem nampali xam nga génneel sa mute bi ay mute sa mic bi génne ko muy on silence sa mic bi ok da nga gis sa Africa dañoo jigéen su wasine dañoo wax ne mu dem si waajuram yi mu dem nampali Europe fii loolu amul fii lu ma notice fii nii mooy comme ñun Belgium fii wax affaire yi Germany mais bi boobu ñoom dañ social system child's welfare dañ laa jox nani buy ñëw di la dimbale di defar sa doom fii dañ ko def xibaama ok so oytu te kooku tamit borom man dama wax comme lu ma notice di last amee doom difficulties yooyu so da nga gis ne yow soo oytul rek di nga am problème soo nekkul ak góor boo xam ne dina la mun a understand of am immediate family members ñooy waxtaanal ñu nekkuloo nit koo xam ne da ngaa sabari lu soo say dee wax sabari di nga am problème because fii am na ñoo xam ne ñu wax ne post delivery depression yooyu noonu jigéen yu bari fii nii dañ dee dugga si depression bi nga xam ne dañoo dem thérapie ñun Africa maybe suñu sisters yu bari yoo xam ne seen ñooy amee after amee doom amee problème ak seen family ku nekk seen boor nit ñi maybe ñun we don't know that dañoo wax ne fasaame dafa jafe because jigéen xalaatal nit koo xam ne mënut a nelaw doomam bi foo mu jóg moom mu nampal doomam bi foo mu defar ko pampas ak yooyu noonu yëpp loolu moo tax da nga gis ne fii nii maybe moo tax système bi fii state bi jël responsibility bi si loxam gis ne kii dafa soxla relax it doesn't matter whether you are rich or poor
fii soo amee doom rek state bi dañoo dugal si seen responsibility fasane balaa xam naa ñale maybe dañoo dugal waaye maybe it is taking them yeah time. mami mu ngi bind maa ngi read dama doon read mami li am bi mu ne seen transport system bi mu ngi po xamul ban time la mu eiga waaye immediately su yegee si kër gi no problem fasane man dinaa la laajte as a sister and my darling too. So you have been living in Europe before nga start like sa jëkkër ñëw nga am ay doom xam nga. I can say you know the two sides now. How it is to be here as a female from Africa, coming from a cultural and a traditional and religious family background and all the surrounding to come into Europe here. How is it? How is it to integrate here, first of all, as a woman? Lolu, so bëggee nga wax si soose or si English or si Wolof or English, just choose anything that you feel like to speak in. I speak both of them, so and I know majority of our people they understand the language. First of all, how are those challenges? Okay, xaaral ma wax ko si olof parce que mun naa am ñu lay déglu yëpp xam nga olof lañu gën a dégga olof lañu dégga te man tam ñu may déglu olof ak soose yëpp waaye xaaral ma wax ko si olof rek parce que soo gisoo ñëpp a ko dégga Gambia. Ok li nga ma laajte maa ngi nuyu gaay yëpp képp koo xam ne ñu ngi lay seetaan maa ngi la nuyu maa ngi leen di wax ne bismillah ci seen seetaan bi léegi programme bi start nañ ko already waaye nuyu naa leen yi ñëpp ku nekk sa tur ak sa santa. Ok su ko defee ma dem si topic bi suma daalin li nga ma laajte noonu jóge Afrique ñëw fii nii as a woman comme challenge bu fa nekka si fekkente ne sëyuloo amuloo doom am métti wut noonu tamit si suma gis-gis parce que boobaa yàlla su la dimbalee di nga dee mën a dem liggéey boobu def dee tene boobu mën ngay liggéey soo liggéey nga pare nga ñib si kër gi du dee easy parce que xam nga nit ki moom fi nga jógee foofu mooy sa dëkk te fi nga jógee even nu mu munta mel daal moom benn dëkk jënd koy neex man si suma gis-gis xam nga ñëw yaa ngi nekk fii nii nga nekk xale bu jigéen waaye amuloo jëkkër amuloo doom boobu si suma gis-gis am nga accès lu bari mun ngay liggéey comme noo ko buggee parce que amuloo dara amuloo jëkkër si kër gi ku lay liyal ku lay jooyal amuloo doom buy jooy si kër gi yow kenn lay kunkilingo len lu soosee di wane kunkilingo len ese doo ko kenn laa di yaatee ñaamen ni pare tee tele siino yaajele woto dal mo advantages bi gila as idam may yena dintebulu kietebulu wo kuno ba fambulu ese do ko kenu la diate nyame wo a stresso mo ka wala bar ni tada fo family soto wo is different. Okay, ina wala tan yeah, okay so de me be nga njobot fum ne kan nga am jekir starting from si jekir la commencer bala njobot di jow so de me be am jekir boobu noonu beneen lii la dee nekka parce que soo demee ba sëy yaa sa jëkkër ngeen deeka léegi loolu nekkatul ne ibee kuŋole fee yaa sa jëkkër la da nga war a jël si sa responsabilité ok man si man xam nga nit ku nekk dangay wax si seme bi ku nekk seena bu mun na koy gisee ne nii la war a demee waaye man ni ma ko gisee soo demee ba sëy man si man am nga responsabilité boo xam ne foog nga jël ko parce que ok Europe lañ nekka ñaawoña waaye mënuñu nekk tubaab tamit yaa ngi may understand léegi si fekkee dem nga bi am so waaye mënuñoo nekk tubaab what do you mean what I mean is xam nga tubaab ok dafa different tubaab si fekkente ne tubaab jëkkër ak jabar yéen a ngi dëkka boobu noonu dangay gis ne even 40 yére sax yow góor gi mun ngay dugal yére jël yére nga dem nga dugal ko si machine bi nga fuut ko tooga si boppam tam di same thing la yow jigéen bi soo mënee tooga nga tooga soo mënta tooga góor bi tooga yaa ngi gis te ñun Africa loolu noonu nekk na loo xam ne loolu def ñu dee diis parce que suñ góor yi taamuñ ko te xamuñ ko tamit loolu tamit another way la si fekkente ne yow jigéen bi mun nga ko te xam nga ne lii nii loolu moo ma dee kontaan loo parce que man loolu def ma dee kontaan loo maay jóg ma dugg si waañ bi man suma jëkkër du tooga te duma bugguma samu tooga in general man suma jëkkër yow nga tooga moo safe si yow because Adraman sa mënul koo defar so laajteel ñoom Malick ñoom Bob ñoom Boy ñu wax la ataaya sax mënul koo tooga bàyyil affaire yi Adraman dugga si waañ yow moo xam naa lu tax Adraman ok yàlla yaa ma bàyyi bu Abdourahmane bi suma gis mais bi si fekkente ne yéen ñaar yéen a ngi dëkka ok loolu dafa mel ni yéen ñëpp a ngi dem liggéey den soo leen liggéey mun ngeen di jàppalante si waañ bi
soo leen bëggee waaye yow jigéen bi soo ko bëggul tamit kon jël ko nga def ko soo jógee liggéey yow kenn yow yaa war a dem yow nga dem tooga yaay bale xam nga loolu nag différent bi foofu la dee ñëwee ak Afrique parce que Afrique nu mu mënta mel di nga dëkk ak raka mbaate si fekkee yaa ngi liggéey di nga am xaalis bi ngay fayee mbindaan la yaa ngi gis dangay wàcca liggéey nga ñëw nga toog yow mbindaan bi danga koy wane defaral ma li ngay def du bëri waaye fii loolu amul fi yaay tam mbindaani boppa soo demee bi am njaboot bi nag stress bi dee ñëw parce que njaboot moom soo demee nga am benn sa waxantuma ñaar benn soo ko amee nga dem léeboo jógoy léeboo xam nga Afrique comme ni nga wax soo demee bi am doom yaa ngi sëy sa kii jigéen dañ dee wax ne xaaral mu dem nampal yi si yaay ji boobu at least def dee tene di nga am ku lay jàppale su jooyee guddi yi xam nga yaay dina la jàppale raka dina la jàppale waaye fii loolu yëpp amul fii yow kenn la xanaa xibaama buñ la dee jox te man moom in général man xibaaba musuma koy jël parce que bugguma ko xam nga lu tax bugguma ko dama dee xelaat ne mais bi xam nga mun nañu ñëw ñuy bàyyi xel xam nga rek affaire yooyu noonu man loolu moo tax man jëluma woon xibaama parce que suma foos doom fekk suma yaay mu ngi fi woon xam nga ma gis ne ok suma yaay mu ngi fi léegi man nii duma xibaama parce que suma yaay already ku dem ba am doom comme kooku xam nga kooku moom si man moom xibaama la si man kooku dina ma mun a jàppale balaa ñuy sori bàyyi ma let me ask you this question xam nga yow da nga wax naan ñun Africa góor bi pour mu dugg a waañ mbaate muy jël house comme domestic works si kër gi daf day diis si moom waaye Europe fii nii yow gis nga yow da nga ko ooyee comme nekka tubaab waaye fii Europe fii da nga gis ne Europe fii nii góor yi naka seen responsibilities la nekka dafa def warugalam si in the like to living together in the marriage fooguloo ne ñun suñ jafe-jafe sëy yu bari loolu foofu la foofu laa ñëw suñu problème yi bari suñu yu bari problème yu ñoo am mooy share of responsibility bi bu ngay wax nii bi nga ooyee tubaab jikko tubaab fooguloo ñun loolu lañ manqué si suñ exactly ñun loolu lañ manqué waaye di nga gis ne tamit xam nga the problem is lampa boobu noonu ay wish seen about mami mu nekk fii nii si la muy ne parce que xam nga ñun ñëpp ku nekk di nga xam fi ngay waxee man fi may waxee mooy ne dinaa wax si both side foo xam ne lu important la just may ma just 3 secondes rek may pousse xale bii nii fii no problem xam nga soo gisee ma laajte suma daaleen question bi nii mooy share of responsibility man waxuma ne man bi ma dëkkee man suma jabar tubaab la kuma seyal man musuma seyal African so dama daan amaa moom some problems in the beginning because moom daf daan feel ne moom kenn moo nekk di def liggéey kër bi te ba pare man bi ma ñëwee force fii nii fekk man maa ngi doon dem school maa ko gën a am time so suma ubitoon suma bot bu baax rek dinaa amaa moom problème yu bari because fekk start nañ ni ko because moom dafa dem liggéey man dama dee dem school rek man maa ko dee teel a ñibbisi nekk si kër gi so si la gis ne xam nga loolu mënut a demee nii so te ba pare man tamit lu gën a tax ma doon tooga sax lu ma gën a toogaloo sax dugga si tooga mooy because of buuma lekka suma toogutoon rek damaa nekk di lekki comme faat lu ma wax ni lekki western lekka rek so am na yu bari dama ko miss so loolu moo ma dugga si ay lekka so waaye dama dem ba si kanam ma gis ne share of responsibility loolu ñun dañ ko war a def especially Europe fii so problème yi sëy yu bari fii nii in Europe fii nii African or Asian or other cultures in the West mooy share of responsibility yoo wax nii foofu moo dee isi problème because jigéen bi su demee ba expo o góor bi mu dem expose si outside world su oytut rek fii xam nga fii acculturation xam nga lu ñu dee wax da nga gis nit ku jógee Ghana mu ñëw Gambia mu adopt Gambian yi nu ñoo dundee nu ñoo live nu ñoo seen way of life su yàggee da nga foog ne moom Gambian la fekk du Gambian da nga gis Gambian bu jógee Gambia mu dem Sénégal su yàggee foofu noonu dafa adopt in the life acculturation loolu lañ dee wax acculturation yow nit sax di nga jógee Kombasse nga ñëw Kombo sax booy ñu bari ñoo xam ne jógee Kombo ñëw Serekunda ñu adopt life yi Serekunda bi fa xam nga loolu lañ dee wax acculturation
Why sometimes it is not a bad thing. So ñun ñu bari fii nii loolu moo dee isi suñ problème fii sëy fi fooguloo di yow loo wax nii self responsibility boo oote yow understand anga yow understand naa la yow I understand very good te pare affaire yi toogaat mi moom boobu moom cross ko nii boobu génnee ko si so fu may waxee nii yow fooguloo la self responsibility boo buga ooyee as western lifestyle fooguloo ne ñun boobu moo nekk suñ main problème fii especially su demee ba like ma jël exemple yow Adraman yéen yëpp ngeen di dem liggéey xam nga seen doom yi di dem school ngeen war a decide kan xam nga moo tax ma ne c'est different comme li ngay wax ne si fekkente ne yow jëkkër gi yow yaa ngi dem liggéey 8 hours jabar gi mu ngi dem liggéey 8 hours xam nga boobu noonu moom fa ngeen seeyaa responsabilité bi yaa ngi parce que boobu si digga bi la war a nekk parce que yaa ngi liggéey moom mu ngi liggéey yaa ngi gis boobu yow góor gi bu teglante sa loxo bi nga ne ok ñun góori Afrique jigéen moo ñëw sëy moo war a def yëpp si fekkente ne moo war a def yëpp yow sa bopp xam nga ne moo war a def yëpp den yow li nga war a def mooy ne na jigéen ji toog si kër gi yow sa boppa nga decide mu toog si kër gi yow demal nga dem liggéey 10 hours jigéen ñi mu toppatoo la kër gi yow bugguloo comme xam nga mu soona mun na lay toppatoo kër gi mu toppatoo sa njaboot bi lu la war sa diggante moom nga defar ko waaye xam nga lu bari góor yi bari duñ dee nangoo jël responsabilité boobu noonu loolu nekk na loo xam ne loolu tam daf dee isi problème si diggante bi léegi bugguloo mu toog si kër gi bugga nga mu dem liggéey su ko defee su la ñu waxee lii nga ne ko ne waa sa morom yaa ngi liggéey sa morom yaa ngi lii moom tam mu ne ok xaaral ma dem liggéey léegi mu ngee dem liggéey si kaw loolu noonu mooy dem liggéey su paree mu daw mu dem jël xale school bi su paree mu daw mu ñëw si waañ bi mu ne mooy tooga su paree moom mooy bale yow daal li ngay def fii rek mooy ne dafa war a sëy loolu tamit nekk na loo xam ne def dee isi problème su ko defee loolu nekk na ñaareel yoon bi ñetteel bi sëy tas sëy bari na Europe ñetteel bi nekk na child support bi loolu tamit def dee isi problème si diggante néeg yi bari parce que góor yi dañu wax ne seen jëkkër yi seen doom bi luñ koy fayee xam nga dañ ko war a siya mbaa nii lañ ko war a defee loolu tam nekk na loo xam ne macha allah daf di créer problème yi bari si diggante waaye yow góor assez góor tegal sa loxo foofu nga Isa muy def special program about child support child support Isa war naa ko fii am waaye Isa dinaa ko maybe ñun time du ñu may ñu waxtaanee yëpp maybe dañoo extend bi to another time again maybe ma invite ko moom mu ñëw because Isa Kefefe moom brother bi fii la dëkk xam nga man fu may waxtaane lu ma bëgg a waxtaane fii nii mooy yow Fatou Sané foog nga ne sëy di couple sëy xam nga sëy couple bu jógee bu nekk Gambia ak couple bi Serekunda Germany foo leen nekk foog nga ne loolu is the same is that the same soo ko seetee si beneen boor di siim la waaye soo ko seetee si beneen boor tamit nekkul di siim ok help us to understand mun nga ñoo mun naa leen koy wax pour ngeen understand na like ok am na di nga gis couples yoo xam ne ñu ngi Gambia ñoom ñaar ñëpp ñu ngi xëy di dem liggéey te ñu ngi amee seen njaboot ñooñu seen problème bi lu tax du mun a mel nii comme bu fii nii yéen yëpp a ngi liggéey ngeen am seen bindaan maanaam Abrahama daf ñu nekk Gambia ñu ngi amee suñ bindaan ñu ngi amee suñ xale yi suñ xëyee ñu sangu ñu dem liggéey mbindaan bi soo waxee mbindaan mooy helper ok ñu ngi amee ya house helper boo xam ne kooku moo ñuy dimbale foofu noonu si kër gi suñ xëyee ñu sanga xale ñu yóbbu leen school si time mi wàcce jotee mbindaan bi dem jël xale si school bi mu isi leen si kër gi balaa ñuy ñëw ñu fekk mbindaan bi tooga ñun suñ ñëwee lu ñu def mooy ne damay dugga si waañ bi rek ma yàkka ñu añ suñ añee ñu waxtaan ñu dem tëdda yaa ngi gis nga boobu du ma seet Abdourahmane lan la war a def ak man lan laa war a def boobu noonu problème bi dafay ute ak fii waaye fii mbindaan boobu noonu amu leen ko yéen ñaar ñëpp yéen a ngi liggéey léegi yéen ay seen bindaani boppa soo leen wàccee liggéey ku njëkk a wàcca mu daw mu dem jëli xale yow soo ko njëkkee si kër gi da nga war a dugg si waañ bi yow góor gi soo ko njëkkee si kër gi as far as jigéen la ñaawa ñaa moom mooy sëy ñaawa ñaa waaye mu ngee liggéey comme li ngay liggéey du nekk yéen a ngi koy siyaa den bul toog soo wàccee nga ne moom jigéen bi wàcce na moom moo war a daw mu dem si waañ bi yow tam seetal rek comme que ñun ñëpp ñu ngee liggéey wàcce nañ moom def na li yow tam da nga war a def lii problème bi yëpp lu bëree bari foofu noonu foofu la dee commencé parce que suñ góor yi miin nañ loo xam ne jigéen bi mooy sëy moo war a def yëpp loolu nag Afrique la am aagut fii nii fii moom foog ngeen jàppalante sorry fii foog ngeen jàppalante si yëpp
si fekkente ne yow góor ji bugguloo loolu noonu li ngay def mooy ne oh sa njaboot yi sew yi wante ki to dadi no, it's part of it. Lu ñëw waxtaanee nii nga li exemple la. exactly gis nga léegi ñëw na si man gisuloo ma daaxa ko si papa ma ne ko demal si sa papa. It's good xam nga lu ñëw waxtaan nga soo gisee yow looy ku nekk Africa mbaatu ku nekk feneen xam nga mu dégg la yow ngay wax dafa xam ne you are speaking from experience yaa ngi wax loo xam ne yow li nga nangu ak loo gis sa gis-gis ak loo nangu la waxuloo comme yow you just wanna talk about it. Exactly. So xam nga moo tax ma is good. Continue on. Make us understand. Couple be exactly. Yeah, loolu moo tax comme say Africa yi fii say Europe soo gisee xam nga mu ngi bari problème. Daddy is calling you. Daddy is calling you. Not daddy. yaa ngi gis. léegi xam nga si fekkente ne comme lu xappun nii nii léegi comme suñ gaay Afrique tamit loolu tamit dañ fa dee def lii bi mun nañ ko wax acca dawal nga dem si sa yaay waaye gis nga daaxanaa ko dem na si papaam dina ko defaral ok waaye ñun suñ fii nii soo gisee tas bi muy bari torop ba léegi suñ góor yi ñu ngi amee mentalité africaine suñ góor yi bari loolu lañ amee mentalité africaine mooy ne yow yaay sëy yaa war a def yépp yaa ngi gis te loolu noonu soo ko seetee even Africa si boppam ñu fa nekk yaa ngi liggéey sa jabar mu ngi liggéey yéen ñëpp a ngi liggéey den bul jël responsabilité bi yëpp nga bàyyi ko si loxaam bi yéen ñëpp sëy leen parce que mu ngi liggéey soo bëggee loolu na toog si kër gi comme sa broda bi lu mu def na toog si kër gi mu lay toppatoyal kër mu lay toppatoyal njaboot nga ne ko ok demal ut liggéey boo xam ne du bëri boobu noonu xaalis boobu noonu yaa xam loo koy doyee xam nga sa kindegel bi yaa xam loo koy doyee man si fekkente ne ñun ñëpp loolu lañ koy defee mbir bi dina nee waaye yow góor gi bugga ngay liggéey 8 hours jigéen bi liggéey 8 hours bugga nga ngeen siyaa foofu noonu ku nekk den jëlal responsabilité si kër gi loo xam ne liggéey kër gi la yéen ñëpp ngeen nekk seen bindaani boppa leen loolu su amee tamit man problème bi dina wàññeeku ki ndegel bi moom boobu noonu foog naa mun nañu ñëw spécial dama naka ngeen ko di way mooy child support bi parce que boobu tamit sëy yu bari ñu ngi am problème si Europe ji child support si bokk na si child support bi am nga Isa mu ma bugga Isa toppana ma pour ma ñëw am nga mu ma bugga am as a guest waaye dafa bugga ñu waxtaan ñu def ko in Dutch in Netherlands xam nga pour parce que moom message am bi moom dafa feel ne people are given the social welfare. They are giving them wrong information. So he wants us to discuss about these problems in the language that maybe people from here, when they hear it, they will understand and know that. Hanga Abraham na joge fire mu dem si sen yunguns am. Yunguns am mu dem wax na waaw Farsane dafay jël xaalis bi yëpp jël ko xaalis bi mu ko yóbbu yëpp Africa du dee jëndal idi daala du ko dee idi su buggee bicycle sa may ni man maa dee fay luwaas ak yooyu noonu xam nga boobu mun nañ ko waxtaanee beneen amul problème dina I will try maybe next time I will invite Isa we talk about this because Isa xam nga fii nii Ghanaian community bi Niger community bi Somalian yi ñu fi bari so def tey rek caal boobu noonu xam naa dina am système bu may welfare no problem loolu boobu benn man ko doon déglu si programme am bi one sister even called from America you know and she was also giving her opinion based on that and da nga gis ne child welfare support boy child young girl boobu no xaalis booy wax ni waaw boobu du fii rek because loolu Europe ak America yëpp ñoo ko am waaye man fu ma bëgg a understand fii Farsane mooy ne fii nii foog nga ne fii jar na comme yow yàlla def na Abraman is a good person is a xam nga ñun dañ ko yar nice so ñu ko teete correct foog nga ne fii because dañ dee wane si African community bi fii nii am na ñu bari ñoo xam ne dañoo isi seen jabar yi fii takale ñu isi leen fii ñoom loolu lañ dee tuumaal jigéen yi xam nga sisters yi dañoo wane dañoo isi ko fii nii mu dem be si kanam rek su amee kayit rek mu bàyyi la mu dem waaye man I don't want to always listen to one side of the story because nit mun naa nekk dëgg la waaye there must be something nit
waaye xam man comme Isa programme boobu bi mu ko doon mu naan jigéen bi dafa ma amaa yow ñetti doom benn bés nga ñëw rek nga ne ma ne yow bëgguloo nekk man anymore naa génn kër loolu dafa loolu su xamee am na jigéen ma dimbale la foofu noonu naka may daalin loolu dama ko dee farre di dégga waaye loolu noonu góor yi ñu ko dee wax dañ dee mistake yow sa jigéen nga takk ko nga jël ko Afrique nga isi ko fii nii it's your responsibility pour nga def ko you have to parce que danga ko takka yow doo mën a wax ne dangay takka jigéen nga bàyyi ko Gambie yow nga toog fii nii te yow kooku noonu mu ngi toog foofu noonu yow saa yu la neex nga dee dem yow léegi i 1 year doo dem i 2 years doo dee dem danga war a isi sa jabar gi mu ñëw nekk sa ron te soo ko isee sa ron soo ko isee mu ñëw fii nii comme xam nga kii muy wax ni dafa amaa moom ñetti doom mu tas am na lu tax mu tas jigéen góor bum no du jékki-jékki rek mu neex ko mu ne ko ne dama bugg a sëy bi mu tas am na loo xam ne rax na loo xam ne mais bi comme ni nga ko di waxee xool duggoom bañ koy bos am na loo xam ne foofu la ses loolu moo tax mu ne ko ne mu jéena tey jii man ñaanuma ko yàlla traité ko suma jëkkër bu ma dekkal nii si fekkente ne man tey man mu jéewuma suma jëkkër duma musa toog si àdduna bi ba mu may jëy may wax ne yaa isi sa jëkkër mbaate suma jëkkër bu ma ne maa la isi déedéet dina am lu ko waral waaye du nekka loolu noonu te di nga gis ne man even tey sa man suma jëkkër sa tey gii nii dafa jéena si suma kër dama koy wax ne garmi baa ngi ni di dem ku ko am jëkkër rek am nga jëkkër parce que xam nga lu tax am na lu tax may wax loolu noonu comme ni nga ko waxee da ngeen ko yar fi ngeen ko war a yaree kii man maa nekk si tarangaam bi waaye moom nekkul si suma taranga gis nga te góor yi bari dañ dee isi seen jabar nga foog ne sa jabar danga ko isi mu nekk sa taranga yow góor gi yaa nekk si tarangaam bi ñeneen ni dangay isi sa jabar gi fii nii mu jural la doom 5 doom bu tut ki ndagee sa duñ dee xam ñeneen jigéen yi ñu ngi dunda fii nii Europe xam naa programme boobu noonu su ñëwee dina neex seen doom yi sax duñ dee xam ñaata lañ leen dee fay jigéen yi laay lay wax ne di góor yi ñooy doxal loolu yëpp man suma jigéen du dee xam ne suma doom yi moo tax yenn programme boobu tamit dina ñëwaat because fuñ nekk fii nii sisters yu bari ñu ngi fii nii dem neen Makka seen jëkkër yi demuñ even Serekunda so boobu dinaa isi Isa yaa góor yi nag dañ war a bàyyi foofu noonu yow sa jabar soo ko isee rek mu lii nga ne ko ne dama ko isi si suma taranga la nekk si sa la nekkut sa benn taranga sa wargal la pour sa jëkkër bi nga sa jabar bi nga siyal nga jël ko Afrique nga isi ko fii nii si sëy bi tasee bul seet ne yow yaa ko isi waaye góor yi ñoom duñ dee seet ne problème bi fan la nekki ak lan moo war a tasee bi ñoom lu ñu wax rek dama ko isi ba fii nii mu bitri ma ñoom loolu rek lañ dee wax duñ musa wax loo xam ne loolu moo xapun fan nga yow jigéen bu ngay sëyal nga jël ko Afrique nga isi ko fii nii mu ñëw ban jigéen moo bugg a ñëw fii nii sa jëkkër nit ku ñuul mu neex la nga bitiree ko am na lu tax sëy bi tas waxal loolu waaye suñ góor yi duñ ko dee nangoo wax te nekk na loo xam ne dañ si war a bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax suma caameñ yi ak suma mbokka yi ak suma xarit yi ñun ñëpp nga isi sa jabar Afrique isi ko fii nii sa wargal la pour nga def ko dafa nekk loo xam ne dañ ko war a def fooguloo ne one of the reasons lu tax ñu ni neen suñ sëy Europe fii di du taxaw fooguloo benn affaire benn problème bi si loolu mooy lu ma starta programme bi responsibility bi yëpp dem na ñëw na loolu la responsibility rek problème bi yëpp foofu la dee ñëwee ñun suñ sëy problème yi yëpp soo ko seetee ba seet lu bari 80% bi yëpp loolu la dee ñëwee lampa loolu bu la si kenn nax loolu la dee ñëwee loolu moo tax ma la la question bi nii ma ne la ne foog nga ne couple bu nekk Serekunda ak couple bu nekk Hamburg benn lañ benn lañ waaye suñ lii bi nag problème yi nag fii la dee gën a baree dan Afrique fii la dee gën a baree foofu dan Afrique moom def dee xaw a tene comme because of li ma wax mooy ne Afrique def dee tene comme yéen ñëpp ngeen nekk Serekunda yéen ñëpp a ngi liggéey boobu noonu doo leen dee xalaat much about tooga parce que ñooñu am nañ mentalité bi ni already ne man jigéen bi even maa ngi liggéey ñaaw man maay sëy maay ut suma arjana maa war a def yëpp loolu moom mu fa moo tax suñ couple yi ne nekk Serekunda doo dem ba nga fekk couple mu ngi toogal jabaraam waxuma la amul fa waaye su fa amee 20% rek ñoo ko dee def yaa ngi gis kooku jigéen bi ñu nekk neen chef Europe fii nii wooy bi ñëwee Europe fii lañ start di tooga wooy waaw gis nga ko yaa ngi woon Afrique xam nga doo xam naka lañ dee toogee yaa ngi gis foofu noonu even yaa ngi liggéey sa jabar mu ngi liggéey sa jabar mooy def yëpp waaye fii nii yaa ngi Europe fii nii seetal yow yaa sa jabar yéen ñëpp soo leen di liggéey sax soo leen ñëwee si kër gi da ngeen di siya parce que amul leen bindaan bu leen di jàppale ak yooyu noonu xam nga man suma observation si because dangaa dégg ñu ne
most of the African or outside that say yi fii ni ñu bari ñoo xam ne seen say du dee taxaw because of xam nga man lu ma observe mooy first of all culture bi xam nga aada bi aada bi ak acculturation ak nit ñi da nit soo demee ba xam nga nit xam sa boppa dafa xam nga comme ndeysaan saa yi Seynab dafa waroon a ñëw fii Seynab xam nga nit soo demee xam sa boppa mu nekkul ne ñu ne la farsaane rek nga wuyu loolu du xam sa boppa mooy xam yow li nga war a def ak li la war ak naka ngay lan mooy sa wàlleef ak yooyu noonu nga xam soo ko xamee di nga gis ne doo nangu nit def la loo bugut nit teg la foo waruta ne so already yow xam nga sa boppa man foog naa ne ñun ñu bari ñoo xam ne dañoo African couples yi or other cultures couples suñ ñëwee Europe fii nii su demee ba one of us notice the rights his or her rights and responsibilities xam ne moom lii mooy waru du nangu nga enslave ko du nangu nga comme yow léegi yow rek yaa dee bale kër bi yow yaa dee yóbbu xale school yaa dee danga wax ne no this is not possible yow tamit mun nga koo def because yow yaa ngi koo gis in your surrounding in everybody is doing the same why not you danga start to ask the question danga start to put one on one xam nga yoo ne lu tax ñii nekkul di ko def comme yow noo ko waxee comme man su ma bëggee yow nga def lu bari si kër bi man dama war a def lu bari si biti exactly that is true wallaay waxee loolu moo tax man moom képp koo xam ne jigéen nga dégg ñu dee seetaan dégg ñu dee déglu man suma advice bi mooy ne yaa ngi sëy yaa sa jëkkër fi ngeen nekkal sa jëkkër mu ngi jël responsibility boo xam ne yow sa bopp xam nga ne loolu yaa moom yéen a ko war a séedoo si diga bi waaye jël na responsibility boobu noonu den yow tamit da nga war a def loo xam ne sa bopp war ngaa xam ne lii def ma war ma def ko bul xaar sax ba yaa sa jëkkër ngeen koy xaaj si diga bi parce que moom dafa jël lu ko war yow it da nga war a jël lu la war yaa ngi gis jigéen yi tamit war nañoo xam loolu bul xelaat ne ok nga gis ne waa Europe lañ nekka moom tam war nay def nii war nay def na le waaye seetal moom lim jël mu moomale ko boppam te loolu yaa mooma ko war a séedoo léegi si fekkente ne tam beneen boor bi yéen ñaar yëpp yéenaa ngi dem liggéey suma càmmeñ yi yaa ngi dem liggéey 8 hours sa jabar mu ngi dem liggéey 8 hours yéenaa ngi amee in njaboot den soo leen xëyee jàppalante leen si xale yi soo leen wàccee ngeen jàppalante si xale yi su ko defee seen kër gi seen sëy bi si boppam dina mun a dem soo leen aagee si kër gi ngeen jàppalante ok yow yaa ngi si kër gi demuloo fenn poussé wuloo place mbaata even sooy poussé place sa jëkkër def la jox mu ne la ok yow mun ngay dem nga dem def lu ndaw lii nii loo xam ne moom si boppam xam na ne du la sonnal den yow tam sa responsabilité bi jël ko waaye ba tey yow góor gi soo ko munee si kaw loolu noonu jàppale ko parce que sa jigéen la jigéen yore njaboot rek coono la yore njaboot benn xale easy wut sakantuma ñaar nekk ak xale even 4 hours rek coono la yow góor gi even doo jël nga sa responsabilité bi ñaa waaye ba tey si kaw loolu noonu jàppale ko si njaboot yi parce que tiye njaboot kenn nit mënu ko si Afrique la ñaata nit ñooñu dee jimbal si njaboot dina dem ba 4 ba 5 si kër gi maami yaa ngi fa sista si yaa ngi fa te yow sa am nga benn doom gis nga doom xale naka la mel xale nekk ak moom 2 hours rek problème la den jigéen boobu noonu mu ngi nekk ak xale bi 8 hours kon xamal ne mu ngi daj lu métti waaye tam ba léegi dinañ wax alhamdulilah parce que ñëpp loolu lañ dee ñaan yàlla waaye yow góor gi even doo jël nga sa responsabilité bi ñaa waaye jàppale ko si njaboot yi bu ko bàyyi moom kese parce que su yàggee rek xam nga moom tamit foofu la dee gisee ne kon léegi man damay dëkk si lii ba kañ man kenn maa xale yi man kenn maa lii man kenn su sàppee rek lu muy def mooy ne xaaral daal moom ma jéenee ko su ma ko jéenee si la dina am dimbale from social loolu moo dee dugal ñu bari parce que su fekkee single moom nga moom macha allah Europe ji fii ni di nga am dimbale parce que yow góor gi soo nekkut ak moom di nga ko fay soo ko nangut fay yugut am dinañ ko fay parce que dañuy wax ne papa ji def ko war a fay ñoom lu tax ñuy fay loolu noonu mooy ne gis nañ ne moom kenn la mooy tekkiyaa xale bi comme ni muy tekkiyaa xale bi noonu moo tax ñu la koy jox xaalis bi ñu naan ko ne untaxaal parce que dëkkut ak benn góor loolu moo tax mun na am ci ndegel mu amaat untaxaal bi loolu moo dee tax jigéen yi bari suñu gisee ne ñu ngi sonna rek yow góor gi nekkuloo di leen jàppal di next li ñu xelaat rek xaaral ma jéena parce que su ma jéenee dinaa am dimbale loolu yëpp mu fa dinaa isi xam nga léegi du ma la bàyyi nga exactement yaa nañ ko boobu nañ ko bàyyi yooyu yëpp dinaa isi waaye parce que am naa ne tokkoroo bi loolu la muy wax dañu wax ne am nga jigéen yi bari soo gisee ñuy bugg a nekk single moom loolu tam bokk na si fekk nag du loolu ite Amira
ite ya mira farsane ko ni ite men foteng comme na couple sol men kana yang men mol men be futuring you know ya mira ite men foteng ni ya tara ko ni ite comme ni ngana muso naati jang let's say ni muso futu ngana naati jang nteni ate la bisila nga agree come okay because we seen even people in high offices here me yalon ko prime minister sol musol me yalon ko ila kiel lebe tar la suo kono muso minister ni eta do ko la o indi tubabol fang they do that they do it they have to agree you know if you don't want like your children to be going to this offang like this daycares and all these things one of you have to work less or one of you have to stay home. I know that. I have seen that. I know many people who do those things. Ite mira until na difficulties normal our people their difficulties in their marriages here is they don't have this kind of agreement. Muso nyimba for inte fana after na badi ngol de mala. Ke nyim fana ba for mbenna badi family dema ena mira nying agreement na man soto until tema. Wala man soto exactly wala man soto parce que yam nga comme nga fo ñamen ne doron o be ñanta kala agreement neti ni yalon ko sayin comme ça jang ninte la muso bita kan do ko la bita kan do ko la so ko na fana be ñanta la ka do ko tala ndute ke o yala ne ko do ko tala ñi tan wala the best thing is al ñanta men kala al yesi al yakacha abe mu kacale bulote ko nga fo ñamen to abdurrahman kata full time la ndemu kata full time la nsano le nga fa woto be nga tala ni be nga tala dindingol bi jani tele be dindingol mutal bar bayi ta kata full time tata 8 hours santini dindingol tara jam fo yegi ni jita janni ba fala lawa to nte fana ngambori ngata wo 2 hours ke bari baji la ko responsibility ñing albata la ite ka 8 hours so men doku okay ndebe responsibility tala ite ka nyin do men doku ate ye ba dingol mako yalla ire dingol la fonko man la fi ka fello njia be a depende lum depend wala nyantale ka kacha mota last time man ko don wa communication is very very important si bor bu nek muy si negi sey muy sa digante ak sa njoboti muy sa digante sa andi jamay muy sa digante ak sa mbokay communication ñun africain yi lolu def ñu mankel torop ñantale pour ka communicate al damangol tema musonin ke o feng al ñantale ka kacha al yala ndi tablo ka everything nan ka kacha dron al bukar solution so tala ko wolle ban nan ka kacha dron always problem woni mistake wa muka bay futu ko no but then ota alin kara try couple solun ka kacha al ye discuss al agreement okay mbakela tenne nan ko okay mbakela tenne ba jira problem to so daje because mo be yala nako mem la responsibility at the end of the day al te problem so tala everything al ñantale al ya kacha ya wala sabu janna na futuwolo problem wa kasiya baba kele Europe jam ni di am tado ko sabu dum tolum ka futu that is my observation ajube comme ni comme it adraman benu suo kono altel bebe to kola you know alla income is not sufficient tebe pare adraman toron nyant be he is the only one who is be paying the rents and all your bills and all those things mo jamal be je fanan iteni ila muso be do kola I had some first time to kabin nata Germany jam kabin nata Europe nata Germany when I went to Dortmund I had a first divorce na mem moy so go men divorce comme African couple so moy ne muso nyin ako akema ko aka ko ne nte nata football itele nyanta ka be Kenya nte na kodo mun na kodo you know you have to pay the rent you have to pay the bills you have to pay everything because nte I am your wife ite amira wo that I'm still the question coming here do you think that couple in Serekunda and that couple in Dortmund do you think they are the same ite amira wo fair comme be bilol jola until be ta kan do ko la ite la kodo you do it on you are developing your own side of the family you know Adraman have to pay everything and he have to bring food on the table the first futo ngame moy Europe jang men casta kabrimbe Europe jang that was the problem and I said that was nonsense what mune o sa
muso selfish tale muso ñin selfish tale because dega wo is impossible wote kenola okay mo man futuo fo deserve to be honest because ite ta fo no lede nin kewo itara futuola ikata 8 hours doku akata 8 hours doku foka pare ka ila full responsibility ta ite la kodo o muta la kodo ti taxi mom mo wara get responsibility o atitano o is impossible what itano at least hama hani kuti geto ke wala responsibility lem pour ayete take care pour ay fendi la because atele ite futu bari woto ni obe kela woto ngale be sila sole kono 24 hours hika ma koy ay responsibility beta yeah ilafta menna yake but you see this, do you think that is not possible here? Yeah, what keno wala sabun ko wata muso selfish tale at least ikata 8 hours la kata 8 hours la anyini kam fanan kata do ko wala le say mbayi te bita kan do ko wala woto na responsibility ngawo jindi kanne man ni die fenke ni bari fanan kam men do ko wobe kelante talete man la fe ka fen spend fonko bungo kono bayi da responsibility le nyindi pour kan te tekkia because ite lente futu te sa wargal la pour nga solal ma nga jox ma maleka lima buga dal mom den ko wara def by right non la wara demé lol mo nekk suñu culture bi way as far as isi nga ma fini ma ngi dem liggéey mun koy amal suma boppa légui man limay amal suma boppa bobu dina ko jël ma diko topoto suma boppa diko topoto suma wajuri way fini comme bill si ak rent everything bobu nonu yow tam sa responsibility la nga jël ko lol nonu sax mun ngeen koy waxtaan sax ngeen d'accord way nak yow do wax ne goor bi def la wara tekkiya comme as jabar be pare yaangi dem liggéey lolu mom du mëna dem. Why? But you hear so ite ene nyi sifal moyle. You hear ngawol wol be nge moyle jawo kay mo wol be mo ka bay janto but ya mina do you think that wala tina mo jamal ka sila comme na broda mom mama na bro mbom abe savero la ko ni muso futu imanya nana tila Europe. You know, because mina nengen panat la han islamu fangoto muso ta imanya maximum amanya naka ate sino la pour ka tambi kari woro la right tambi kari woro la be kole ala but the best thing is anati nang ina isi hanna tara yebitri wallahi umanya ni de kewo diminna doke dol fanan ka kele nak ni ajibe muso dolu ke wol ke natile because ngawol be gele ke wol se nati nan ka bo afrique na janto ni nata kari kilin kari fulate mela doro yaaje problème o stadi next minute yaaje muso ita dol bi jabe man ke wala fault muso fanan na fault bi bar hani sign is your responsibility pour ya muso futu yana tay na si koto you must do it and niya soto you have to kana tukoma because niya tukoma fani bala hako sutole janibe okila nati I see koto like husband and wife afterwards na menki abulege doro wobani ala tema umanya nete mufla in inch because ila musolem I menki amo ke kala ya ka fangola but fat but ngeen kaji na let me ask you this yalo ite you when we met we were all in the Gambia we know each other you know I met you person I went to your house before if I come to Europe you know you build your relationship from so but ite amira ite sign fasana let's say ite mamfutu sign ita Gambia ite alon ko ni futata Gambia ke jamal be je be la fle futulal because yalon ko be sirin jamani le ko kayto be bulu you know ite amira na brother soul fana and na sister soul don't you think that is also a big problem that ñom ikata jom ikata nya is that correct nyame ikata nyame nyame frol ika moje doron abe ñaring comme imalong you know ita yo furu ni anati jam fana you know yamira if you don't know somebody yo furu ni anati jam yamira who is to be blamed kewoni nebe blame la because ite ya futu ete malam bar already birate ka futute mom xamna bopam xamna lutax mu seyal xejna yow ya xamut yow way mom xamna lutax mu seyal mom nga wara blame way do blame jigen bi parce que jigen bi mom mo xamna lutax mu seyal la way yow góor gi yow ya xamut yow xamulo la ciewlo yow den ko gis rek xam nga fekk mom tam mo ngi la gis yaangi joge Europe mom tamit xam nga mo ngi bëgg ñew Europe mu sey ak yow legi su ñewé mom su la baye mom fogu loolu moo nekk suñ loolu tamit dafa
at si comme early divorce ni si comme yeah boobu tam moom aat na si parce que sëy boo xam ne xam nga jigéen bi óor na ko ne óor yàlla mbugeel nekku fa loolu noonu du mën a dem loolu moom du mën a dem because da nga gis ne nga ma gis Fatou muy rafet muy nice nii rek ma ñëw rek ma ne yow dama la bugg a kirib karab yow you will try to do everything you know to show yaa me ngi commit suicide te xamuloo ko parce que yow xamuloo soo leen ñëwee ba toog fii nii nag Europe fii nii after nga soog a xam ne waa Boubacar kenn ndekete domo la Boubacar ndekete nii la kirib karab after nga xam sa bopp nga gis sa bopp nga gis ne kii du dem 1 and 2 months yi nga ne yow kii mënuma seeya moom waaye nit ñi dañoo wane because of yow Boubacar yow da nga bëggoon Boubacar ici la Europe la moo tax because dama la yow soo gisee ma joxe exemple ñaari yëpp a fa nekka boobu mun nay nekka da nga beneen bi bugga ngay dem Europe dina la jaral yow tamit nga seyal ko even soo xamul jikko am bi sax di nga ko seyal because yaa ngi bugg a dem Europe waaye ñeneen nii dañ la dee comme que moom dem na mu xajaane la yow tamit nga bugg ko waaye xamuloo jikko am bi te géemuloo lijjanti jikko am bi yow li ngay gis ne rek Europe la jógee ko den yow na nga ko seyal rek pour nga mun a dem Europe léegi soo ñëwee Europe nga foog ne mbugeel dina ñëw mbugeel du ñëw jikko bi mooy ñëw parce que am na jikko bu nekk si Boubacar yow xamuloo ko te jikko moom muy loolu rek dafay nobbu rek waaye moom fu nit a jikko am bi moom muy loolu rek comme gaayal ka fa ñaamendo fokka buro moo naa jikko ka maa bole doram bara nene mu kata yaajele atara jikko be wode te mo jikko fango lijante ite di olli tite men lijante rek yi laftare ya kanude sayin because of abe ñaamen nda ka bota Europe le yaajabe ko dolu bondi kan wodam ma woni te nene bari man jikko ni lijante den ni nata fal sita wo jikko wona tita because alma ñolo ima lo nga melo at least comme ça ale ñolom fa woka fi sayala because ale ñolon ne ali ya like 1 year ago 2 years al bebe ñoka no ngale ñolo wona tamata hannal fututa wo al nata janta nim futu banda sa keno wo mu alal la ñinoti wala Europe be ñamen because Europe ko kay kon ka fa ñama ka futu jamaale bang because mbe mo ka som pour kana responsibility ñunta bari ñin do dalé ka damen ta fete li nga ne ka di wax no bobu non mun ngay bilem goor bi mun ngay bilem jigéen bi parce que jigéen bi jéemuta digante Boubacar mi ban façon jikko la amé jos dama ko gis mu ngay joggé Europe nga seyal ko yow góor gi tam jéemuloo lijjante f ban façon jikko la amee maa ngi gis f mu ngi rafet ma dem Gambie ma gis ko lijjante wuloo si dara yow li ngay gis rek dama koy sëy yow nga isi ko soo ko isee jikko bu nekk si f bés bu mu feeñee rek problème bi foofu la dee dooree te problème bi si dooree rek yeah you are right man foog naa ne that is one of xam nga lu ñoo doon wax ni fair responsibilities family loads and all that loolu tamit one case la waaye man dama foog yow confirm nga loolu léegi ne yes this is also a source of like this all suñ namol ite si no because boy man suma lay mbaran fat yow sumay ñëw seen kër xalaatal bés boobu noonu bi ma Abdraman yoonee woon seen Abdraman bi mu demee Makate mënut a ñëw xam nga man maa ko demoo represent xam nga you could present yourself to your best you know that yeah boy exactly Abdraman mu ngi ñëw Abdraman mënut a ñëw waaye no kii first time ma gis ko xam nga man fekk maa ngi Mauritanie ma ñëw I can still remember that seen sa mère bi seen famille bi yooyu noonu it was so xam nga so xam nga fu may waxee you could you will dress to your best ability then you will behave to your best ability man tamit su may ñëw dama ne boy maa ngi dem si ñoom f boy bàyyi ma boy ma sanse yu gën a garaaw su ma ñëw su ma reewaande bi yëpp ma denca ko because ma denca ko ba ma jógee foofu noonu so if we come to live together even say yu bari Africa sax loolu daf tey bokk si seen problème because dañoo sey xamante wuñ xam nga ñëw nag Europe fii nii di nga xam ne luwaa moo nekk si kanami aada loolu foog loolu tamit loolu is one big problem don't you think so loolu moom dégg la loolu moom problème bi yëpp loolu moom bokk na si li ngay wax ni yaa loolu moom bokk na si boot saay si la jigéen yi am nañ si fault góor yi moom am nañ si fault waaye sama caameñ nag isi leen seen jabar nag bu fi kenn taka jabar nga bàyyi ko Gambia because of soo ko isee sëy bi def dee tas ñëpp a ko ragal bu nekkani soo waxee rek ñu ne su ma takk jabar duma ko fi isi déedéet jëla sa responsibility rek ngeen waxtaan if you have your mother and she's still living and you are married your wife should stay with your mother
naay loolu moom yow may nangu la caame boobu safootuma ko boobu moom yow takkuloo jabar pour sa yaay danga takka jabar pour sa boppa yow sa yaay soo bëggee mu noppaleku comme que yaa ngi fii dangay jël mbindaan mu lay toogal sa yaay mu koy fóotal sa jabar isi ko mu ñëw toog ak yow parce que yow yaa ko taka kon war nga koy tros nga xam ne kii mun nay dëkk ak moom waaye su fekkee danga ko gis ni dajee moom benn ñaari fan ñetti fan nga taka ko kooku moom soo ko isee moom mun naa lay wax ne xam nga yaa ngi risque sa life parce que xamuloo ko xamuloo ban jikko la amee yow da nga dajee moom rek within 2 weeks 3 weeks nga taka ko te 2-3 weeks 4 weeks holidays yi mënuloo xam jigéen boo dajel foog mu won la lu baax parce que mu ngi bëgg a sëy ak yow yaa ngi jógee Europe kooku moom soo ko takkee moom mun naay wax ne moom yaa ngi risque pour isi ko fii nii at least trial si fekkee di nga mun a dem Afrique nga dem tooga ak moom 3 months boobu mu tene waaye nga takka ko rek yaagut nga isi ko fii nii den am na jikko bu nekk si moom jikko boo xam ne yow xamuloo ko si moom te yow it am na jikko bu nekk si yow sa jigéen bi xamul ko si yow te yéen ñaar boobu da ngeen war a startaat liggéey boo xam ne foog ngeen xamante jikko parce que jikko danga koy xam si sa góor bi tam mu xam sa jikko bi booba ngeen work out ndaa di ngeen ko mun a nangul kenn ku nekk mu nangul moromam bi jikkoam bi waaye jékki-jékki nii rek say 3 weeks nga isi moromam bi fii nii boobu moom am ngeen liggéey bu mag loo xam ne war ngeen koy def loolu moom yéen góor yi tamit war ngeen koy nangu moom ñun jigéen yi tamit ñu nangu ko xam nga sa gaay lu ñu feeñuwut fii it's not bad because I have a very fruitful discussion with my darling waxtaan correct it's nice su ma waxee de suñ topic yi bugguma ñu laal yu bari because suñ laalee yu bari moo tax man tam bëgg naa ñu bàyyi yu amul benn problème dinaa la bàyyi because yow tamit family wu nga gis naa suma doom yi di stop foofu noonu dinaa for your candid observation sa xalaat xam nga wax sa xalaat dafa baax Europe fii nii dëgga man musuma seya nit ku ñuul oma fii man tubaab laa seya xam nga waaye suma surrounding bi lu may gis fii nii xam naa ne there is a lot of troubles xam naa ne ñu bari aada bi def si bokka because nit ñi dañoo isi seen jabar yi fii nii ñu bugga dundee fii comme nu ñu dundee Africa ñu faate ne Africa aada moo fa am fii luwaa moo fi am du benn xam nga so boobu play na boobu dinaa la I will thank you very much for your time dinaa bàyyi yow nga wasa lan mooy sa lan ngay tëjee tey waaw tey ñu bàyyi ba next time maybe sax dañoo bàyyi rek next week Saturday ñu ñëwaat ñu continuer fekk ñoom inshallah fekk mun na fay nekk ak man waaw dafa xaw a feebar xam naa loolu moo tax waaw amul benn problème yàlla na ko yàlla may wergu yaram amiin yaa rabbi ok maa ngi nuyu gaay ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sitaan nuyu naa la sa sant ak sa tur ak sa sant maa ngi leen di wax ne thank you so much parce que nit ki nga jéena pour waxtaan askan bi ñoom tam ñu bàyyi seen soxla yi ñëw toog di la seetaan boobu tamit nekk na loo xam ne foog ñu jërëm leen ñu leen di wax ne thank you so much jërëjëf jëf si seen déglu bi ñu ngi leen di ñaan yal na leen yàlla may guddi fan yéen ñëpp ba ngeen mun a toog saa yu ñu jéene rek yéen tam ngeen mun a jéena di ñu déglu jërëjëf jëf thank you so much may daaleen yow tam nuyu naa la lu bari xam naa bii moom benn incha allah jërëjëf waaye dinaa waxtaan ak gars yi rek suñ amee time next week ñu defaat ko next week balaa ñuy fàtte boobu dinaa isi Isa dinaa exactly defal loolu ñu def ko time boo xam ne moom dina ko favor mu ñëw moom time ñu gën a waxtaan because Isa defal loolu dina baax trop thank you so much defal loolu weekend ok thank you Abdourahmane su la buggee sona rek wax ma ñëw teg ko si I love you ciao bye Yo, that was my darling, Fatsane, it is, sakti fi, and the other, and the Himbe most of us, we have problem in Europe here, because of we want to think that we are living a life that doesn't fit where we are. But you have to look at your environment. You have to look at the laws, because here, the marriage that in Africa and the marriage in Europe here is far different. They are not the same. So there are a lot of things that is acceptable, that is possible in outside Europe. It is not possible here. That's why we have a lot of problems. We have a lot of our people going a lot of difficult. I don't say Europeans don't have problems in their marriages. They have. They have. Europeans have problems in their marriage. A lot of people marriages here end up in divorce.
like in Africa. Maybe in Africa, divorce is very rare because of the cultures. But here, most of marriages here, you know, 8 out of 10 marriages in Europe here, they end of in divorce. That is that you go to the records and see them, because here there is no cultures, there is no traditions, and so those the law come before anything. The laws come before anything that you know. So that's why here, when we come here, most of us we face a lot of problems, because of we tend to forget that what is acceptable in Africa is not acceptable here. It's not possible even. That's why you hear most of the time people, their wives or their husbands, go to report them to the authorities, because you can report to the authorities here. But in Africa, there you go to the police and tell them, you call the police for that your husband is maltreating you. They will not come. You cannot even call the police there. Here, even if you look at your child, even if the child is not happy about the way you are looking him or her, he or she can call the police on you. Most of us here, our wives, our spouse, whether they are white or black, they call you. You face these things. There is a point at time that you know that the law will come and tell you, listen, you have to leave this house, especially if you are a man. Or they just take you, they bring you to some other place, or they take the woman, they bring her to another place, they give her somewhere to be, because the institutions are there. But I wanted to talk about this to these sisters, because they live here with their life. They are married. They live here. They see in their surroundings. So it's better we talk about those things also. It will help. Maybe you who is sitting in the Gambia, maybe you are ready to get married to somebody who is in Europe. You will know that. You will get ready for it. Or you who is here, you wanting to go to marry in Africa, maybe you never hear about these things. Maybe you will know them now, and you will be Mamadou, bro, Mamadou. Okay, okay, no problem. Actually, we just now 10 minutes. I me don't fall no what desktop. Kono, let me bring you on, and you are my brother. Alright, bro, Mamadou Kanko dal. Yeah, father. Follow me. What am I, bro? Mama, follow what am I? Follow what am I connect? Don't worry. I will connect you, bro. I will give you 10 minutes. Don't worry. Bro, Mama, mom, can't he believe a woman have to, if you marry somebody, you see he or she should stay at home. If they are with your family, let me bring him here and he said, I'm not going to say it. I will bring him, Bro Mamadou from Basse, Booms. I will bring him here so that he will tell you people what he think. Change of ideas. Let me do this like this. Bro Mamadou, Bro Booms. Bro Mamadou, Minel Lincoln. You come here. What I was saying is, and the acculturation, ko be nata English on ko nata acculturation. Imbe what I adopt to cultures. I already know Europe though, it's not like a matter of choice or something like that. You have to, because you have to adopt to the cultures here. You have to adopt to the lifestyle of European lifestyle here. So it is not a one-side story that people go into a marriage and then they end up into divorce, whether they are European couples or African couples or Asian couples or so. There must be a reason for it. It is not just like on story mommy on no how one day a woman just come from work and she tell her husband that I don't want to marry, I don't want to be with you anymore. After having, I don't know, 3 children with him. There must be a reason for it. There must be a reason that this woman would, like Fatane said, she will come and have enough of the life that she's living. Maybe let's say that she was
married to him without, being in love with him, or she's married with him and then they are having problems. She think, it's better for me to be alone now than to be with him. So you see all those things. Or there have been difficulties between them. Well, you cannot just sit down and blame one side of the story. Like people will say, yes, if so take sa jabar nga isi ko fi daf la baye mu dem bate sa usi sa jeker likewise. So it must be an or one side go to like it's not only one side of the coin. You could just don't have to look at one side of the coin. The most of the problems that couples have in Europe here, like Farsane, my darling Farsane say, is share of responsibilities and financial. Financially here, if you don't know if you are in Africa, in Europe here, women even in Europe, I don't know about other part of Europe, but I know like Germany and Belgium, these two countries I lived in before. A woman when you are pregnant, when your wife get pregnant, they even before the woman deliver, they will give you a fund to get ready for that child, to buy materials for those children, for that to be born child. The state is already taking responsibility. Before you, they give you money like to if you don't have money to buy materials, child materials, baby materials, and so. And when this child is born, the state will give you financial support. If that financial support is not yours, it's for the children, it's for the child, for the born child. That continues until I think the child is at age of 25 or 20 something. Most of people, it's true, they have problem. That is also a financial problem. So, there are financial problems, but there are also cultural problems in this. That's why many of our family members here, or many of our couples here, they have problem. Mamadou, hajona wara bro Mamadou hajona wara ni connect me and down no problem. Network ma on ka ko. I am waiting for you. If you come, I will give you 10 minutes with me nana side my afternoon me follow our desktop. But I will say this. I will try and bring both male and female couples here who are living in Europe next week and try if Isa is free, so that or any one of you who is living in Europe here, if you want to be part of the platform, you are free to contact me. I will put you on the platform that day, next week Saturday. We discuss these things. I am not talking out of experience. Me, I'm never married to an African. I don't have these problems. So, but I also have my marriage problems. But it's all the same. It's almost the same. There are problems. People have problems in every marriage. So, but our African community in Europe, the problems is this what we mentioned here, and lot of other things too that I maybe don't know. But I hope we will keep on talking. We will keep on having the open conversation, not only in Europe here, in America, because sometimes I hear audios or programs people talking about family problems in Africa and in America. I know even some of them. It's the same. It's culture and finance. Most of our problems, our marriage problems are these. But I will try and talk more. I will, because me and Fatsani, I don't wanna put her in much of the conversations because she's a family woman, and you people already see that her children were already running around, demanding time from her. But I will try next time, maybe next week, and bring some more people here. We talk about our life in Europe, our family, our African problems in Europe here. So that people, most of you who don't know it, you know it. If you are in Africa, you also you know these things. You will be open to it. Maybe one day you will find yourself into this situation. I am not here to perfect or to blame anyone. I am not perfect. I am not a perfect person. I don't know nothing. I know a little, but I like to talk to people so that I will learn, and people who are listening also will learn from that. If you think you know something,
please say it so that I will learn from you, and people also will learn from you. But trust me, one of the biggest problem that we have as a foreign, it's not only we, only we Africans, even Asians maybe they have this, you know, not only Gambians, not only people from Senegal, you know, people, cultures, other cultures who come to Europe, they find it difficult. They have problem because Europe here, law above everything, law above religion, law above culture, law above everything. Everything is law. There is nothing else above law. The law is above everything here. You know, the law is above everything you think about. Everything you think about here, not about God, not about any tradition, not about anything here. The law comes first. So that's why most of us, people take advantage of it. People also make make disadvantages to others with the law. You know, but like Fasane said, you know, dialogue and conversations are very important in anything. So yeah, Carlton, you are right. This is what I'm saying. What I'm saying is, it's not one side of the story. It is not one side of the story. It is, people will just, you always hear, because let me say maybe men are the one who complain much. Our women, you know, the culture of African, you know, women don't complain much, or people don't listen to them. But it is not only one side of the story. You know, it's both. You are right, Carlton. It's both side of the story. It's not only one side, because you know people easily forget. You know that people can, if you bring, if that's why I asked Fasane. I said the couple in Bassett and the couple in Turnout here, they are two different. They are not the same. Yeah, Carlton, no problem. Let me send you. Let me, because bro Mamadou cannot come in. I will give you 10 minutes. No problem. I will give you 10 minutes. Don't worry yourself. Let me send you this. Let me send you the link. Then bro Mamadou net. Carlton, I send you the link. You can come on. Bro, what do you call? Bro, Jaram. Yeah? Italian connection on. Kono wadi eh kono the question here kono bro so Italy be herse in gol Africa am Italy Italy no jona dama kay jaman jonta ma kay jaman sira joka be na jara be se be bonni kambe bonni Europe on sa mi sura ta do halde sa se be tigi bonni o Europe ko eta do o ida wada yutal ni bila avec son ala be son yutal no bro ida yal to the topic no bro ida yal to the topic on yow tem video ga to after se ngari kon wadi on which vida honno be bro kono an kon wadi the reason why innudane you should not bring your wife here kon wadi wi da goddo fota addude do be mo
mi example di yow boy sa yi atti fotelo ci pejini be wonda avant ak boy ci wala mo tigi bullshit ak boy wala mo day tuddina ay donde ba kay bo ci to mo bullshit ya jokka sako di nyagi sa ko gambe di ta gambe ci peje wa do ko mi yeddo ko di nyagi ko mi ko wat experience ko nyagi di avant wala ma po bullshit ko do nyagi di ko lata do nyagi do itel do e da jam nan ko do be ko lata da fala mi ya mi yilo getta mo tango mi yilo e bi ko magwa ta bibe wana ma sen ya nyagi do ko toro ko lilla war ko dambe so market illa wala ta allah arno do jogi be bede mo daro ko do so ino ko bonjourno ande bonjourno ka ko good morning gol o te mo be yanta ko ma 10 cent 20 cent ko dum be do ala jalla ala sutura yiro le fonde mala do joron da te patta moy du nga ande ala e do hayta jangi mi do ko do kam ko te ardo do do te o jangi ya university ala ko jangan kon jo golle non wate golle don maso yagal ko dum halni mo gele min wanga tambe no hore ma janga da wona da pala master degree do e bata do golle wade do golle mi en afrika ni gollo fi italy do wona roma wona gollo fi sina security de secure mi da dum secure yo da na secure ko de porta mo do non da ale ma no uri mi no uri ma do de bo fi on fokkin ne nyame njaare sina ya fokkin ya wata galle bamba kono so inni wonde man min wona fi nene ma wadi atiku dala min ko fi ma atiku dala o ti yende wata galle o yenda hote mi fala mi golle me mi nafa mi tikana pour arajo atakando atangol na problem bi jibi ngol bi tanko bi tanko nyalo ma ya bi wata galle sak fokkin wona ton e mburi mi dama nyama to ngene be bi arta do na ole na ba ne mi tigama fionu saidi gala ida gara ayda ne na wonde ne na de fucking go ma jama go min wadde wada hosto bro moms kan ko sanso tago bro goddo wayrete rek bro goddo wadete misre kono sanso tago you are still the same no boy ala sai pala ko nga ay dere boy ay tan ko projet do ko be ya ko be fere ben ha be ko la ko ala wan ci ma ko jonne de wota ko be on France fera de na be ko be pale to be jo social on jonni be ni pudi be ya ko ni min no hey andi gonno e bona min de botu ba ko ko miriti billahi wala dal allah miriti min ko na la police la camera de police min ko mi yo no vole le quoi vai miriti be life tato billahi wala dal allah so joni aridi jidira porto tato afodi addude jidira balejo goto joni afodi addude debbo yes el kalting come in yeah okay bro minanima thank you very much it's good ala ella e wi dum ango maybe one of this day about on the integration migration and integration after your time fi immigrant no problem bro thank you very much no problem bro thank you for calling in jarama fota ko wada contribution all thanks bro respect Kaltin come in man Kaltin be batu gang nanang dunang I will wrap up with you then yes come in Kaltin come just click and come. I will give you I will end it with you then, you know, because you have experience, you live in Germany for long and you know what you might also, you know, come in bro. So like I was saying, these are things, you know, that we cannot escape them. You cannot escape the law here. And you cannot also deny fact that if people come here, they will know the system. They will see their environment. They will whether male or female. They will learn to know what is right and what is wrong. So with that say, there are things that they might have accept
when they were back home, they will not accept that here anymore. So, like if what Farsane said, if you did not sit down and discuss and agree on things, you might end up having problems. Because lumo wax moy man duma nangu lolu. You will say the same thing. I will not accept. So none of you will accept, and you will end up having classes. And here, the law come before anything. If it was Africa, maybe they will call Bajen or Nijai Munyo, but you call the best friends. They come and talk about it. But here, no, the laws. You might end up even they be bringing lawyers into your marriage. So this was it. Carlton, if I am waiting for you, if you come, I will wrap up then, and I will try and and tomorrow I have my youth, Nafas Avilo, the doctor, the ghetto doctor, MS Bar. So I said, so I hope you will join us tomorrow. MS Bar, is a young Basarian, doctor working and living in Venezuela, So he's my kid. I hope to talk to him tomorrow so that maybe it will motivate others. It's not that I don't talk to him. I talk to him all the time. Carlton, boy, mbadonga ninko nyinki ko tenge. Mbado, I'm sending it to you again. Wait. Yeah. So Carlton is trying to enter. Maybe he also faced the same problem like Bro Mamadou. I will send him the link again. So that is tomorrow evening. Tomorrow evening I have that brother. So I hope we will learn a lot from that doctor, the ghetto doctor. Yo, big Carlton. Moro. Yeah, man. Yeah. Abenyari. Saturday. How is it Saturday? Alhamdulillah, Yeah. So in a discussion we are talking about this African troubles, family issues in Europe here, marriage and divorces, difficulties that we face. What do you have to you want to add on there something, I think? Yes, I want to add some. Sorry. I want to add some 10 minutes. What left a for No we problem. have both sides have a problem, this is for. The problem is nga problem men in the West. Bolong like our sisters and our brothers na sister soul. Ika kindergeld mendila yamira o kindergeld is $1 million. Will keep from dada walla in Africa to help most of their parents. But imalonko kindergeld nye manke it'll tati didn't time. But most of the women in Inkewal ka problem of the walla ila futul ka bang. Problem kana because muso kala vila ko kindergeld atele tamu ate amira atele tamu, they don't even use it in correct way. Kewdol fana kala vila ko ye muso ni kindergeld nying they say kewdol fana nyakata lori wala kam. And most of the other problem for we men ntol fana problem also in other side. Munem ntol kan na musol nati nina musol bijang at the end of the day ntol fon kan la hangata tuba musol ya ko tuba musol hamga ki suma topoto la way ki tam somta kan topoto la you understand I can fight them, but ni left menna you will stop the order and you go for the other one. What do you mean? What leral nyaba? Me understand. Like like ndena musol nati in Europe. Ngana muso bula bungono wadu do ngata tuba muso ya nga ko bila yin tuba muso ji kam fajle nying nina promo ninga promo sodo akana promo sol muso be bialo kan in a short time janna kay to sodo. Let me tell you Boubacar, muso be bialo kan for janni 2 years or 1 year 2 years 3 years na on the free sodo on permanent sodo rek muso to accept lo no la koten aka baba fale ko no man do accept lo. Yeah, but what you are telling me here is new. It's happening here. It's happening even in Germany, man, brother. It's happening in Germany. It's happening in America. It's happening in Swiss. It's happening in Austria. It's happening in everywhere in Europe. Believe in me. Boys, ite futu pare. Ila muso ikafo ila muso eko
Yes. Ikata musudo ma bantai ka fae ko wo munna wo kandema. Ha, believe in me. No, I'm telling you this. No, musodol, yalo abe mo landa balial dire ya musodol believe musodol they accept it. Ngam fo musodol ya accept it. Don't accept it, but iba accept it in a little time. A time. But ni setul tarek and ni na the friends also those friends are telling them or ba fole ko television na nyen. But ndol as brothers, as men, we should change our life. Baby na life fallen. We are not perfect. Ndol be man perfect. You understand? We all make a mistake every day. But ni left a kuda ibe kule kela. Ite dula fula sotola. Ibe do bulalale do ta. Ni left you understand? This is the most important thing. But most of them also. What you mean there is ni lafta ni le muso nati jang ni lafta muso you want to be with the white woman. You have to go for the afudu muslime yala. Afudu e muso fula soto. Ya fa ko. Ntolla religion nga musu fula soto. Do betara kayto to do ta yalla jam in Europe yalla mo kin nakata kayto to musu kilin. Turkish sol musu soto jam. Musu fula. But killing never kayto to dol they are in their second way in other ways. You understand? Yeah, I hear that here also in a Ghanaian community in Kasoto Leja. Yes. Ibaitan lela musu wala ko ntebe musu fula nyaw nyene na because ndasino la itekira. Nyindo sa mbenyu futu la muslimi yala but ita damma na kare ya explain tubabu fana tubabu yala na lafta accept na ma accept aita so ite amira wo fana manke problem wodi men ka football banjang fana wala ka bang 90% ko la foyetem broda e 60% wo be ka bande ani kodo kinda geld musul jama hakilo kata lori wala kan anin kedol ke furi mo dol yalon kewdol bije wol mala fi doku kala ila ta sila bon le kono rek man sa ko ndabe jola ibe dingol jola at the end of the day it logo kodota ikata si kambe ani muso fana let me tell you ke jama fana ika muso bule jang ikata si Gambia ikata 6 months 7 months si Gambia ika muso bule jang after ya fo muso ko nin ko dona ka kodo kinye ni muso ma kiye ni muso ke wona rek futo fana ga bangol kono futo jama ka banyul be we all have these problems how is that possible how is that possible mom who is responsible here no quand même fo CJ fo man no yalla memo no ikata meldine yalla ni melta yalla if you melt yalla ika meltle ngoy ab melt you know that what I mean but ni tol bita kan ika meltle ila musol leka letterol ta ila musol leka letterol tay ila musol leka letterol apply you understand man sabuka lom fo man tere banko most of them man fo understand yes you understand okay but ni man sama long dol kada Gambia ka si Gambia 6 months 7 months you understand ye muso fanan so do Gambia ya muso fanan so yes ñi nga hapunne you know okay ñi be ka hapunne ite what is the most common because you have been living you know our communities, especially our Gambian community and other communities around you in Germany. What are the most common problems? Ite ya for kindergarten. Yeah, kindergarten and intol kewol buka tonya fanam fo. Okay. What fanam more? Yeah, we live in a false life. Ni be muso bola Gambia e ba nati la tonya fo muso e. Ila life muso long, ila life married long. Afay ko ntela job mu ñineti, nteka ñene fadin, nteka ñene soto, tonya fay. Tell her the reality. Gambia is a Gambia water man, iba fake country. It's a fake. But that is a good point. Yes. Coming from Fatsan, na darling ya for young cargo come nte Bubakar mbota jantata Gambia. Nim futata je o ate Fatsan ni futata je dro. Ni amon futu ke o ke salafa futula nte fana nim futata je su jamal be la yes. If I am manyolong. Yeah. So yeah, it mean for young it kafoko, you know, to be honest to each other. Katonya more. How you live in like in Germany, you know, how much if you are working, how much you are earning. Because if she is living in the Gambia, if you give her like €100, that is a lot of money in the Gambia. Thank you very much. She come here, but €100 jang o manke 20. Good. Thank you, you know. But ne muso nati saying ite false life muso e même fo muso e manke tonya di muso nata jam saying muso fanambe
and will be promo. And the second problem is ni muso fana be do ko la kewo be do ko la muso ka fay ko muso jama fana ka fo kewo ko internata na family le man dama ñew fi to hosul internata ka hosul kam ka bu ñawlom fama ya kam fama kan do manol kam barin kewol dema kan do manol dema but ite muso ñanta non na fana ñanta ite nata futu wala ite fen fen ñinin kan to la religion on in culture you everything what you are finding is under the man abe kewo ite nin kewo belel ite nin kewo be ñanto seala al ñanta seala alla family plan because I'll be doing less not for only you. But the kabi futu na Dortmund na Africa futu force one men tinyata je ngame moy is like that. Ka foko muso ka foko no nte nata futu le I come to marry in marriage you have to do everything for me. Yes. Abe bungol lokang Africa you know aga susu wata kan. Yes, ika susu wata 10,000 20,000 euros susu abuka fem fo kewe aka kodo samba ga Gambia bu ñawon lola moto bal sanna ala mola alfa ñaba la ma ñinin kay ba fala ko muna kenni ite ñun kodo sono ñaari fo be dogol fo mento ya fo kema ba kema ya lonne because alpha killing wala ko ñinin kabi ya long some of our married family tinya kan na alpha nan contribute a lot out of it my brother toñamu toñal. What do you mean? Yes, ni di muso ite di muso di kewla nata tubabu akema ya nata abe kodi jama kike na abe kodi bar kika komande ya nyeninka ikema ya londe bay ben kodo kika nyaba ite be kodo soro ko nyaadi. But if some of these people ikamo ifanka foko musonyin la family is more well being than ate ala kema ya fa. Yes, nkola foyten wala ken nkoy ko ni muso nata futu ite bi that wo muso wo bentela family le kono muso nyanta ndani muso nyanta na family plan mbesi mbenna kodo plan na nyamen na monthly alwat na monthly payment ninna karona dan delebe bungo jola ite jiojo di non la probo montel ba solf lan tabi nyini kala kodo men toto taji Gambia okay na plan on nyinete nin ke bayata lafta tala pension na indi Gambia be nyini plan na tol be nyanta silala aliyo plan not only beba take ka fay is undone na brother that married momo any married yaje ko beba fanta ke ka fay rek that marriage is not there is no future in that marriage. And this is that is one of that is one of it. Yes. People are not being honest to like the people that they are marrying to bring them into yes. What is the other one that you think is the most you mentioned here things that I ndema alone come ka foko no mobe muso nati la jang muso nyimbalo nako nyinke musudo anin tuba musudo be nyoje kam yes what about Naja bro what about Naja and you talk about kinda girl ni ngawolone because ani Belgium jang wo be janne and yo bro yamira ning what is the solution ite yamira what is the solution is need to marry plan to ko left le ko sa ya plan to bring your family back to bring your family to join you tonya nana ta tonya fa ya fa ko nteni tele plano be kala nyokanne nin karo fata ni do ko damuta ntebe bungo jola be nyin jola telefono jola tebe jioni kurango jola o tebe to moro jola ko do men turaje nimba ma bola le lafta bungo sanna Gambia lafta ko da sanna we can join and buy a house nin lafta rental nin lafta pension we can go and make nisida relax because it's more cheaper to live in Africa after your pension, because it's more cheaper. Because nibe pension so in Gambia 1,800 euro pension you are living in a luxury. In a plan. That is it. This is that plan. But albesila ala plan but ni muso na tar muso ka ta ka fay tebe ta ke ka fay e ka fa muso ko no mbe hosul fay muso ba fo ke mbe hosa fay ko no janin ko e damu ta fan afay ko no nyinte ke no la ni non you go left ngata right la ay ban it's more better than at the end ale family make 4 to 5 children 3 4 at the end marina serbet ite kew at the end of the day preso be telega because monam ibele o dingul be jola le ibele o dingul tek yala in the European government you know what I mean yes, na brothers jama ni
they refuse to work because yes, and most of them fanang, sorry, minakang the third point, most of them fanang, until most of we men, until people konole, we all put ourselves there because we are all among those things. Musobe keobe ibe musudo konoma la jang, ye musudo konoma jang, musudo konoma din sababete bulu, beta dogo le nyadi. Ni tata dogo le beta dogo ke mansale. Beta dogo ke dingol le. You understand? Some of them don't want to work. And in most of our men also, we Gambian men, I don't know the other men. Most of our Gambian men for now, but they don't want to pay their children here. Yes. If you are working, if you are earning enough, you have to pay for the child. No, some of them are not even, some of them don't even have contact with their children. Na brother, what a bandaja. That is what na brother, alinga tonya for nyoy. Some make dole kaito soto dingol lela. Ite dingole kaito dila, ite dingole sindi jang. Bibe do go mena o dingola kende ite sido bankoka. Why? Wo dingo 150, 200 yaki musol account. It is one big like no. It's your obligatory to pay that child because it's your imanta keka musoe, imanta keka moeba keke dingole. Ini musoe, itani musola problem, that is your problem and your wife. Itani musola problem, but the child is innocent. Ila dingo topoto. How small you are earning every month. The kafu musoe kumani yafa masakunda nta kenola, but ndesi 100 euro every month is overvised non, 50 euros are overvised, 25 euros are overvised non. It's okay. That is like we are coming back to what Farsane said, like dialogue, talking to people, like communication. You must have communication. But musoe te kumanda laftani ya dia mani ya kacha. Ita ka vai hey sumara ka pluma yap, nuka, you know, yebe ba mal foka ye telephone fatu kono. Ni muso kam fata bita fenne kala. Most of our sisters call they feel pain, they go and hurt you. Iman men mean, iman lafi yo menke. But some of our men also, na men so what most of some of us ntole patience sort of, but musol fana manna patience sort ntole. They want to ilafta ning mo fi muso be jola ake jo aka jaw ya bahin because aka two culture sort of. Aman tubabo ta sort of afota tala. Some of them inata imanna married, they come to hustle. They forget about marriage. They forget about ila alifali na alanin kila like footballer. But they come to hustle. They ajwe ni kewe promotion de ika fenne fo kewe memman soto iko nde muso mo boni Africa nga boni na Africa nga na da ni ndimon ni na tijam na muso lundo rega mansa kumande ako mansa ko I fal kumanda ko my husband want to rape me. Fale nana yem bondi bunkono iko nyoko tete lele friend soli ya uda de jo on jif saying muso ka man la fi jela saying ite be dingul jela every 2 weeks e dingul mine every 2 weeks dingul ta muso ya nin dingul ya fula soto dingul 2 place soto dingul katinya wala ken jang most of our dingul half caste dingul ning mo fen dingul most of them iman karang iman occupation iman focal soto because most of them are drug appended dunta drug dealing no kono dunta drug all kono because iman father love soto iman mother love soto ni tare ifama be fani ya fole ni tare ba ma fani ya fole man foka on mo mwele you are saying wala may break up. What you are saying is very important. Yes, and these are two things. Nin dingo nyi soda kun kono rek dingo bukala feature move no. Walakin tubabu ajube most of the white people. Let me tell you here. Nini moy dingo soto. Ikaita ni dingo la ko ifama be janali. Ifama mu karlet. But ifama bu kena fa but it's okay. Ni fama lafte jala we will do. Besa male fama ya ni lafte fama ja. He left a contact bill because munam iman lafiko dingo feel bad about his parents. A farmer. But until we don't have our culture, left tubabo la culture tala, mosoto, manta soto mfotan tala. Saying, itenata. Misal fe ko tubabu la luwa menyene to muso buka jan ke obuka muso bute, ke obuka muso kete muso right soto le muso nyini sa ite right ni over tribe, jamano ko over tribe. Ite life ite luwa nying ite atamendi. Han tubabu fa ite ata ko luwa be tele bulo ko ila fa fen kala. Isi mansa kuma police will be nko nke ma lafta reble ya bay buko saying ite dingul fama bay saying dingul saying keo ke nato bunkon o dinul will not happy because mono o keo to dinul treat like their father how their father is treating them. Yeah. O keo bala interest da manela to have a fun
let our sisters also yenyinka ntol bama non munyatale ntol fama non ntol bama non hard time they don't do nothing for our parents na moda sol but be ntol la moda sol munyatale wala kan Boubacar me and you today we are enjoying the certain part of the life. That's true, bro. And debe mem folana sister soli brother soli. Marriage is about respect, togetherness, honesty. It's not about material. The material will go. Nini mo e dingo soto, janini mo be dingo soto le mira. Nini mo e dingo soto le dingo is very important in life. Child is very important. Ite dingo bula ye dingo fight. Ite mike dingo to bosani dingo mental lumenga be nafa kono. How are you going to approach your child? If I'm your father, you are not a proud father. Your child, I become European dingo. No, when was you were not there for me, father. Go. You are not my father. I don't know you. Bro, Yemen Fojang is very sad because many people, that is true, it is possible. Many people have these problems. Because Canada young come Germany take them for it's true. I know people they have children based on like to Kakaido Soto. So ni Kaido Soto wrong, ibuke la responsibility ta ila dingoye. They will not see those children anymore. And those children they will be only ni itolning to babole futura. Omuso she will do everything for those children, and there will be something tomorrow. And then when you come, bro, it is very unfortunate. It can be true, bro. It's bro. I am doing affect. That's why I'm doing baby psychology. Moving doing half caste doing baby psychology. Yaje ni yaje tubabo du yang ni dingo soto jang. Ite keo iman kaito soto tubabo ka kaito dila. You know the reason why is because the law is that every child has right to both parents. Yes. So this is why when you have a child here, they give you these documents so that this child will benefit from this the presence of his or her both parents. Yes. So, Barry, it is unfortunate that most of these people they don't know why the reason why they get their documents. This is it, because they don't want to know also. Document based on Kadimosoto. Yes. Because you alone or you and only your girlfriend alone or your woman alone you might not have those documents. But when you have the law is that child have right to both parents. Yes. Ni altata data kom loi be division okela. Days that you were saying this week there, the law ba folako fama beni this day soldier and ala ding only contact soto muso fanang this because the law is trying to make the law of or the presence of both parents. So yes, that's true. But our community is true, bro. And it will be very, very unfortunate. Boubacar Diallo ye dingo soto jam ayna lundo ayke something tijam. Yeah, that's run into you in this on the street. Or one day I hear about you, I come and I want to present myself on you. No. And I was there. You are right. They will tell you, where were you? Yes. Where were you when I was young? I don't know you. Maybe even Kaltin came and married my mother, and I know Kaltin more as a father than you. Thank you very much. That's it. That's it. That's the fact. Many people have this problem. That is one of our society's problem. Bro, that is the main problem right now in the West. What our brothers and sisters are facing. This is the fact right now. Believe in me, this is the fact right now. Because if you go to German statistics, German statistics right now about foreign most of our kids, African kids and half-caste kids, 90% of them are going for psychologists. You know why? Because may control no bungle. You know, every child needs father in the house. You know what I mean? Yeah, I did say because, that. Yes, because a father have a role to play. But if the father is not there, the mother, he have just some certain point to live. Understanding? At the end of the day, iman left karana.
They don't want to have, because I too, nada pabi kaya, ite bama mus bama lembay bunkono bama musukununeri bama man petea ibama nyene nata da bama ka ifama nyene ifama man baraka ifama man kat abuka fenke abuka fokolke you ifama ke promise la ka fo ila birthday abi nyin sanne birthday lu wena si bukaje ifama ka fo ko next year summer holidays be sama la janale ina sa summer holidays ay na fay bang ifama ibuke ifama. Those lies are putting inside of that child. That child will never forget those things. One day or the other, you are my father. You are stupid. You are not my father. My stepfather is my father, because my stepfather by birthday guessing. My stepfather do this. My stepfather do this. My stepfather do this. You know the family. True. Yes, because you don't put your it in a position of father, and this is the fact. But communicate with the person. Communicate with your partner, your ex-partner, or what? Communicate with her. Tell her, hey, you know, situations are bad, but I cannot pay this all. But from time to time, I can do it. Need summer holidays, nada. You call your child, nana, ya fintini. Ya samba domorola, ya samba escosonola. You know, those things are all important. Yes. I know of some points I know some stories in Germany of a state that stating, you know, the state will intervene. Yes. If you are not paying, if you need dingo soto Germany, imantare kindergeld ning ila allowance ning kika muso. Yeah. The state will take the money from your money before you receive it. Yeah, but that's come through. That's if you are getting more money, but niman kodo soto government government nakajo, that's a credit for a father. It has a credit. If the father start any job any day, I good payment sort of, they will take small 5 bank. Uda ibafula ko. You know, yeah, it's right. Uda yes. Ni 1 year, yes. Ni 1 year pa kaito babul. Uda 3 years kaito. Atala on the freestest jola, on the freestest sotola ala permanent until he pay that money. Atala passport sotola until he pay all those kinda money. German only enjoy it within 10 years or 5 years or 8 years. He will pay all the money after he come and get the German passport. Because it will be like a loan that you are owing. Very much. Yes, it's a credit. Yes, as a father. Do you think most of our brothers know these things? They know everything, because musodol. Let me tell you, some German women cover some of our brothers and sisters here. Let me tell you, I want to tell you fact. Some of the German women will government will call them. Government will call them. This Mr. A, Mr. Y. Abadingo joka nakadingo jola kafa ko musoka for yes aka kodo diala. Time to time aka kodo diala kanyin diala. German okay, it's all right. Aka assistle, because ninkyo bala kaito falin na ni musole kata. He will go with his wife or a girlfriend. Iba muso nyininka yes aka tobotola yes aka di matobotola yes ya stamp ya dia. But ni muso ko no abuka jo ikafa okay sai German kan men jo dinwe ikamen di muso nan dingola. Iko be record le dingol anything dingol expenditure they recorded. Ninke odo ko start any day. They will start to cut. They will start to cut until it's finished. Namo jo at the German passport or dealer on the permanent resident. No. Hana muneke. He will never get it, because in the form abijele, are you paying your children? Do you have a child? Do you pay? Even told my children in Africa, they are in my document. You know what I mean? Yes. Each of my children is in my document, and anything I send it to my children in Africa, if tax return come, I get half of this money. You know what I mean? Because I'm helping my children and my family back home, and this is the most important things. You know what I mean? Some of our people knows it, and they don't want to know it too, because they are not interested to know it. And boy, we will come back here. We talk about, because we have to help other people understand. Yes, and you know that's why you bring this important topic. I said I was just worried, you know, understand and let me just come in just 10 minutes, but my 10 minutes was over. No. It's not over. This is an open conversation, and I'm free. So what you said here,
I learn a lot from you, and I know some of these things. I hear them, but you make them clear to me. So maybe somebody is listening or will be listening this video, watching this video again. He or she will know where he is running. Yes, because German, the strategy they do anyway, like if you are earning like 2,000 euro, like you are earning 2,000 euro, you must pay your child no matter what, because you pay your house, you pay your bills, you understand, your food. The remaining money they are going to cut it. But if you are earning like 1,200, you pay your house, you pay your water, you pay your bill. They see everything. You cannot support your children. They will top you. There are certain things we have here, Wohngeld, Wohngeld, we have Kindergeld, we have all certain help. You understand? You can go to those people and help. They will help you because you are not earning more. That one, you are not going to pay nothing because you are together with this, because they are helping you because you don't earn more. But if you are earning more, you must pay your child. It's must. If you don't pay, you at the end of the day, they will get you. These people they don't run away from you. After you will come to them one day because they know that you need them. They will cut you very easy. The more you talk, the more points I have here to reminds me things. I reflect on things, and I want to ask you. I want to ask you them, and time is going. I will, if you next time, if I am, we have to have this conversation so that we will help, especially our young brothers who came to Germany. Yes, that's true. Yeah. Let them know these things, because most of them will end up like trying to better like a dingo sort of I know people. I for one. I think I'm me al ka foko. Nde ngata do ko la na ye na kado kodo be tambulu. I will not do that. Yes. And you will not have a good life here. Yeah, that's it. You will not be free. You cannot help anybody. Hanini Ilabama Sasada, you cannot help them. No. You cannot even help yourself because brother, white people. I want to tell you, Germans are very fair. What I mean, Germany is what I can say. You are in Belgium, you know how Belgium works. Germans are very, very fair. If you pay the tax, if you are working, any documents you demand them, anything you want, you are going to get it. You know what I mean. But if you are making size, they will punish you, my brother. There is a punishment. They do. Your mother can be sick. That is Europe. I think Belgium, young. If you are going to ask for permanent resident, first thing they ask about you is your financial record. That is it. Yes. They bring your financial, your income and your tax pays and all that. They balance that first. If that is correct, then they start asking you bring this and this and this. Thank you very much. Yes. If that is not correct, if that is not okay, you already they tell you have to go and work until you meet this strategy. Thank you very much. That's it. Yes. So what you are saying is true. If you are earning, if you are having problem with finance, if you are having problem with tax, then you already know they will not give you even a permanent resident. But they will let you live here to work until you can pay those things. Yes, that's it. That is true. But anything, any day, I will have you no here. problem. Yes, we are going to make one day. You live in Germany. You know, you hear these things, and we will help our brothers, each other also. We help each other to understand really what is the benefit of knowing what is right and avoiding what is wrong. That's it. Thank you very much for coming on. No, bro, you are welcome. Always, you're welcome. Respect, brother. Take care, man. Respect, man. That was brother Kaltin from Manekunda. He live in Germany. It's good that he came. He wanted to do 10 minutes, but this is an open conversation. The more you talk, the more things open up, and then I have a lot to. The more we talk, the more I want to ask him things, because things come. Because our society here, the immigrant here in Europe here, we have a lot of problems, but we have to talk about them. But I will end this program now.
And I wish you all a wonderful evening, a wonderful night now. I hope to catch up with you people tomorrow. I have a very interesting guest tomorrow. Until next week on the open conversation on Saturday, I will try to bring this program next week again so that we will learn more. For those of us who are here and for those who will be coming here in the years to come. Assalamu alaikum warahmatullahi. Have a good evening.